pour nous mettre nous attentifs, nous-mêmes qui ici là, et si là, yo frères et qui suivent nous à travers YouTube, Facebook, nous demandons au Seigneur, bah, attention soutenue, puis autant de paroles. Merci pour chaque monde qui était là, merci pour adoration, merci pour worship, merci pour musiciens, merci pour techniciens nous yo. Que ton nom soit béni, Seigneur, célébré, magnifié, glorifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions ainsi. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pas content d'eau. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, il est temps pour entendre parler Dieu à travers ton serviteur. Celui par lequel Dieu va nous bénir ce matin. Il répond au nom du pasteur Yves Théodule, le pasteur. Et m'a prendre Konnen pour applaudir Saint-Esprit bon Dieu dans la ville. Pendant prendre micro pour partager le pain de la parole. Bonne écoute, bonne prédication à chacun. Amen. Et de me dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Moi remets ou Jésus. Moi remets ou Jésus. I'm in love with you, Lord. I'm in love with you, Lord. Amen. Bon Dieu, bénis nous, Père bon Dieu. Just a few announcements before we get into the message. 2-3 annonces nous voulons faire avant nous entrer dans le message là. First one, they wanted me to talk about the sterile processing class. We have moved. Nous move. Kounia, nous allons dans 83, c'est 83 31. Anybody know the address? 83. It's 83. It's 83rd. It's in 83rd and Stewart. It's at the Chicago Urban League. We have a partnership with them, and they give us students, and we also bring our own students. And this Wednesday, last Wednesday was a great turnout. We started on time, and we let them out early. Tout bagay bien passé. Nous dit bon Dieu merci. They did bring some of their leaders in the Chicago Urban League to sit there and watch for the first time to see how things were going. Yo te pote 2-3 leaders nan kote ya pou yo chita la pou yo gade ça n'a fait et qui jan bagay yo pour aller. Et moi dis bon Dieu merci parce que y allé bien, yo passé bien. Matter of fact, leaders yo te là, gala yo tout prend tout parce que moi yo they were so engaged. Y a répondre question, yo oublié tête yo y a répondre question. So it went really well and I thank God for that. I'll share this pre-testimony. Moi gen un l'hôpital qui relè nous qui mandé est-ce que nous ka entraîner travailleurs yo pour l'hôpital là nan côté ça. And this is like c'est bagay nous te gen plan pour nous faire, nous ko même gagner yo même qui relè mandé. Nous dit bon Dieu merci. I thank God for that. Bon Dieu fait wood pour nous. And we updated our website. Our website has something that's really special this time around. Now the students, as they finish the course and they pass, they get to post their resume on our website. And now recruiters come to the website and make them offers directly. So c'est bel bagay net kounya recruiters yo kal nan website CPSPD et puis yo offri yo job
Ça, moi, peur dans bagay ça. Mais comme c'est manager mieux, moi, peur tout passer. Parce que là, comme quand mettre résumé li, c'est pas chercher travail, non. Mais depuis vous montez là-dedans ou post résumé ou n'importe monde ka well. So l'autre l'hôpital ka vini yo dit parce que là comme nous tablé offrir plus qu'on passé Yves. Et puis même là une tentation frappée. Pasteur, il commence à trembler et puis il dit oui. So qu'on y a perdu un bon travail comme ça. So it works in our favor and it can work against us too. So m'kwe Matye, Chris, tout technicien boy ici you. Can I see all the technicians in the house? If you don't mind, stand up. Tout technicien, vrai technicien. Chris, sit down. Apa se zechita. Gen un petit secret là, tout technicien, c'est pas technicien l'église Nouvelle-Jérusalem seulement. Watch this. C'est ça seulement? Is that it? Mais gen yon la chita doucement, regardez. Madame la comme qui la li chita, please stand up. She's also a technician, y'all. Guess what? She's been doing this already. Même avec ce Z, c'est technicien, c'est même gens. She's a technician. I was super shocked about it. Moi content pile. Guys, thank you so much for what you do and what you did. Notre travail était important comme ça. Mais yo pas yo que y apprécié. Mais on late technician coming through the door. I'm going to get plus. Okay, you guys may be seated. Oh, I back up it. Il y a l'autre monde qui était là. Okay. So we have, believe it or not, I'll say this last thing, et puis m'a quitté bagay servi SPD. We have trained in this building over 2,000 technicians since we started. Plus que 2,000 techniciens, oui, là, oui. Là, oui. Bon Dieu fait pour nous, peuple, bon Dieu. God has done some great things. Over 2,000 technicians have came through here and been trained and received their certification. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Next thing that I want to talk to you guys about, next week, for the people that are not here, please make sure you let them know. I need 110% participation. Next week, we're having our members meeting. Nous gagnons meeting pour membres. We want to hear your voices. Nous besoin d'entendre voix. Moi mande ou pour moun qui parle là, make sure that they know about it. Parce que moi vle tout membre là, dimanche si Dieu veut, nous pouvons faire service là, coûte pour nous faire gros meeting ça. Gros meeting ça, moi vle pour nous chita pour nous parler. Moi gen bagay pour me présenter à nous et puis après ça, tout de suite après ça, moi vle ba nous temps pour nous parler ensemble avec leaders dans l'église. Est-ce que nous pensons nous qu'à faire ça dimanche si Dieu veut? Do you think it can happen? We need 100% participation. Tout le monde, sauf si ou pas là ou al travail, qu'on bagay important à faire. Si vous malade, vini. N'a mettre dans quarantine. Non. Mais nous allons pour tout le monde là.
all the members, we want you here because this is really, really important meeting. This is a very important meeting because this meeting is going to set the tone of where we go with our church. Where are we going? What do we do next? We want to hear from you guys, okay? So, mwen vle tande, nou tout mwen vle tande opinion. Vle tande wow. From the adults to the youth. Même ti moun mwen vle tande. Okay? So please encourage qui ça nous te dit nan fe? Ça Nancy, ça Yveline, pasteur. Refreshments. Mais refreshments là c'est pas pour nous prendre et puis aller non, m'a camper dans porte devant pour me ver qui est cap quitter. Nous pas black pot là même avec l'autre l'église. But we need so we will have some refreshments. N'a pas café parce que ou ka ge dormi dans yeux ou et n'a bo café et puis n'a ba ou un petit bagay pour manger. Et si nous poussons moins nous ka tuer un petit cabri. No, I'm just kidding. Let's stay focused. Nous va faire ça. Not next week. Gon moun ki envie manger cabri la gele. Okay. All right. Let's go into the Word of God. Today is a very special day for me. Today is First Sunday, and I want you to know that we nous gen moun nan l'église qui te prend sang yo pour yo bâti the communion table, tab communion. Okay? The reason why it's so important because, you know, we had something here before, and it was really not what we would present the Lord's body and blood on. Nous pas faire ça bien. Sauf fois ça, nous faisons à la main. Nous bâtis li, nous faisons ça nous capable avec lui. Nous allons mener là tout à l'heure. S'il vous plaît, nous prions sous lui. Moi, je voulais pour nous respecter tab ça. Pas mettre n'importe bagaille sous tab ça. Pas traiter n'importe qui gens. Pas voulais pour bon Dieu fâcher ensemble avec nous. I want you guys to treat this communion table with a lot of respect because we presented it to the Lord, okay? And also today, we're not gonna use crackers for the communion for the first time. We're gonna use the real unleavened bread. It was made by Tita. So Tita qui fait pour nous. We use nous easy bagay biblique pour nous faire li, nous va gagner rien la dani qui pas naturel. Okay? So the communion today is going to be, you know, a little different. I'll explain it later as we bring the table out and prepare it, okay? But we will need a little bit of time just to fix the table up, okay? So please be patient with us. We just want this to be special, you know, as we remember our Lord Jesus Christ. Amen, church? Amen. Mwen men nou an pile, peuple bon Dieu. Okay? I love all of you guys. Please. Okay, let's get started. So we will turn to the Word of God. We will turn to Jeremiah 1. Jérémie 1, verset 4 à 15. Charles was first to stand up. Praise the Lord. If you don't mind, let's stand for the reading of the Word of God. Jérémie 1, verset 4 à 15. The Lord gave me this message. I knew you before I formed you in your mother's womb.
Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. O sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. The Lord replied, don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. And don't be afraid of the people, for I will be with you and we will protect you. I, the Lord, have spoken. Then the Lord reached out and touched my mouth and said, look, I have put my words in your mouth. Today I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Others you must build up and plant. Then the Lord said to me, look, Jeremiah, what do you see? And I replied, I see a branch from an almond tree. And the Lord said, that's right, and it means that I am watching, and I will certainly carry out all my plans. Then the Lord spoke to me again and asked, what do you see now? And I replied, I see a pot of boiling water spilling from the north. Yes, the Lord said, for terror from the north will boil out on the people of this land. Amen. Amen. You may be seated. S'il vous plaît, Créole. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 15. Seigneur parlait avec moi, il dit comme ça. Moi te connais ou avant même, moi te ba ou la vie avant maman ou. Moi te mette ou à part pour moi avant même ou te fait. Moi te choisi ou pour te yon prophète pour nation yo. Moi répondre. Ah, Seigneur bon Dieu seul maître. C'est ti moun moi pas kon parler, mais Seigneur dit moi, pas dit c'est ti moun ou gen pour aller bokot tout moun m'a voyé ou di yo tout ça m'a ba ou l'ordre di yo ou pas besoin de personne parce que m'a camper là avec ou pour me protéger ou c'est moi même Seigneur qui dit ou ça après ça Seigneur non gemelle li man bouche moi et puis il dit moi met parole moi en bouche ou je dis à m'a ba ou autorité sous peuple yo ak sous gouvernement yo pour déraciner, pour couper, pour craser, pour démolir, pour bâtir, pour planter. Seigneur parle avec moi. Il dit mon corps, qui ça oué a? Jérémie. Mon répondit, moi en branche zamman. Laisse ça Seigneur a dit, c'est ça même, moi-même, m'a veillé pour ça d'y arriver vrai. Après ça, Seigneur parlait avec moi une autre fois encore. Il dit qui ça oué là? Mon répondit, moi yon chaudière de l'eau cap bouilli sous yon difé. Va de l'eau chaude avec son sorti dans nord. Laisse ça Seigneur femme connaît yon gros malheur pour sortir dans nord. L'a tomber sur tout monde qui était dans pays ya parce que m'a prélé toute race monde qui était dans pays sous bon nord yo pour yo venir. C'est moi même Seigneur qui dit ça. Ya vini, ya mette fauteuil wa yo devant portail la ville Jérusalem. Ya fait un miracle rempart yo. Il a attaqué toute la ville dans le pays Juda. Amen. Amen. Church, this is a message that God had for Jeremiah. Li commencé avec lui pour le faire connaître Kijan connaît Jérémie bien. He started out telling Jeremiah how well he knows him, how well they have spent time together. Yo passé temps ensemble, mais temps yo passé ensemble là, c'est un seul monde qui songe. The time that they spent together, only one person remembered, and that's God. Jeremiah have no clue what happened. Jeremiah had no idea of any of those things that God was speaking of. Just as you have no clue of what God is going to say to you today. Because if you listen carefully, it says in verse 4, the Lord gave this message. He said in verse 5, I knew you before I formed you in your mother's womb. Mwen konnen ou depuis avant mwen formé ou nan vant maman. Combien de monde qui ka songe
ça qui t'est arrivé dans votre maman. Do you remember? C'est ça? Pouchon a bon mémoire. Mais est-ce qu'on pense que Pouchon a changé ça? Can you remember what happened in your mother's womb? Sou pas qu'à songer ça qui arrive dans votre maman ou qui j'en a fait songer ça qui arrive avant ou rentrer dans votre maman. So it's strange. I'm wondering, is God trying to tell us that we were with him prior to birth? Avant nous fait, est-ce que c'est ça la PC dit Jérémie que l'idée qu'on est ni, l'idée existait avant, l'idée faite? Is that the case, y'all? If that's the case, I wonder if it's only for one man. Now, there are some theologians that say this message is strictly for Jeremiah and Jeremiah only. Il y a des gens qui disent c'est pour Jérémie et un message ça, c'est pour Jérémie et Jérémie seulement. Je ne sais pas quoi ça moi-même. Si vous pensez, bon Dieu, c'est Jérémie seulement qui t'a fait, qui t'a connaît avant de rentrer dans votre maman, then something is wrong. Because too many of the Word of God is pointed towards, different. Okay? Today we're going to break that word down. Nous allons détailler pour nous garder toute parole ça que nous s'entendons là. I have it broken down into small portions so we can talk about it. Because I want you to talk about it in details. Moi, voulais pour nous penser avec lui, pour nous garder in fine details. Okay? So we're going to go back and we're going to start at verse 5. Jeremiah 1:5, or we got a little portion of 4 there, okay? So you know the Lord gave him this message, okay? He said, I knew you. Même Jean, bon Dieu te connaît Jérémie, moi quoi, bon Dieu te connaît ou même tout. Bon Dieu te connaît moi-même tout. Et je ne vais pas parler pour te connaître nous. Kounia, non? He created you. He planned this out. C'est bon Dieu qui fait plan pour toute bagaille ça yo. Peuple bon Dieu, jodi an moi vle pour comprendre Jean ou spécial. You're not just anyone. You're not just anybody. Ou c'est pas n'importe moun ou yé, ou son peuple spécial. God has chosen you and he had you in his presence way before you even realized it. Ça veut dire, dans le ciel où tu es là ensemble avec bon Dieu, et bon Dieu t'a préparé pour un jour comme ça là pour le voir. Là où vous reconnaître tout, c'est pas là ça où tu es créé. Bon Dieu créé depuis longtemps. Le moment où tu connais là, c'est pas là ça que tu es créé. Bon Dieu créé depuis longtemps. Tout à l'heure, nous allons porter table communion là. Gen c'est première fois ou elle. Passer ou elle pour première fois, ça pas veut dire que le pas là depuis longtemps. Some of you going to see that communion table
for the first time. And when you see it, don't think that this communion table wasn't here already. This communion table has been sitting in Evans' house for a while. Li là, si ta kay pou chon pou bon temps. Mais ou même, première fois où elle lit, ou elle dit, wow, this is new. Hey, church, the word, I knew you. Those words, I knew you, mwen te konnen, nou dwe passer un petit temps penser avec ça. That word that he's saying, that I knew you, that means not only that he formed you, but he spent time with you. Not only that he spent time with you, but he placed certain things in you that you don't even know that you have. Il y a des bagailles que le mette dans vous, il passe temps avec vous. On ne va pas parler sous la terre, on va parler avant de rentrer dans votre maman. Il passe temps avec vous, il mette une série de bagailles dans vous, il prépare vous pour un jour comme ça là. Parce qu'il va le voir où vous le faire. Kounia, c'est fait la paix Jérémie songer. La paix Jérémie connaît, mais qui est souillé. Ou pas n'importe monde. He said, I knew you. So if he knew Jeremiah, he also knew us. Il connaît nous-mêmes tout, peuple bon Dieu. Verset 1 dit comme ça, before I formed you in your mother's womb. Avant même formé ou dans votre maman. Teacher, can you imagine that? Est-ce qu'on pas d'aller pour bon Dieu faire doit être comme ça? Et puis vous songez toute bagaille qui est arrivée avant de rentrer dans votre maman? I would love that. I was like, okay, let me prepare myself. Let's go. Woo! That would be mind-blowing. Ou connaît nous tap tout tombé là? Nous pas capable lever, non? That's it. It would be over. Pour ouais koto sorti. Pour ouais qui est souillé, pour ouais qui est qui créé. The person that created you. He said he formed you in his likeness. Li formé pour qu'assembler avec lui. Ou son peuple spécial. You're very, very special. Tandis, peuple bon Dieu. Si ça c'est vrai, nous allons avoir des problèmes. But listen to this. Read that for me, Eva. Genesis 3, verses 8 to 9. When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Then the Lord God called to the man, "Where are you?" Where are you? Tandis, peuple bon Dieu. Raison qui fait une séparation ensemble avec nous-mêmes, avec bon Dieu, je dis, c'est péché. Oui? That word, where are you? Wait a minute. If you knew me, if you were powerful enough to know me before I was in my mother's womb, why can't you know where I am? Pour qui ça, bon Dieu, a demandé côté Adam yé, s'il connaît toute bagaille. Bon petit secret là, bon Dieu, qu'il dit, Adam, where are you? C'est mandé Adam. Côté où yé, côté m'te mette ou lan, côté m'te gen rencontre avec l'on ou pas là. Je dis, bon Dieu a demandé de toi, moun, koto yé, ou pas qu'on est pour rentrer dans désobéissance.
ou rentre dans péché, c'est là ça, bon Dieu, va le chercher où? It's almost like you disappear. Côté lié. Ou kon ki bon lié? Nan kan diable. Ou kon ki bon lié sous bord diable. Ou kon ki bon lié en bas zel diable. When you start living in sin, you start disobeying God. You start going against His word. He will look for you. He will search for you. The reason why? Because we fall under the authority of the devil now. Where he placed you, the things that he wanted you to do, the places he wanted you to go, what he wanted you to become, he's going to look for you. La chercher, kote oye, mte meto la. Me ki bom de relo, me ki bom de meteo, me ki bom ki samba fe, kote oye. I went to work one time on the weekend. The boss don't usually go to work on the weekends. But this time I decided to go to work on the weekend. And I got to the department. I'm walking on the floor. Matye doucement. I'm tiptoeing around the department. You know the first place I went. That's right, break room. Chris, who Konnen? Break room. He Konnen keyboard. Movie break room, whoop. Vide. No one's there. You know, locker room. Allez. M'aller dans men's locker. M'ba besoin frapper. M'ouvrir, whoop, m'entre. Pas moun dans locker room. Ça que là, qu'on y a de ladies locker. Qu'on arrive dans ladies locker, on est. Il y a loi boy ici. Yeah, this is Eve. I'm coming in. Moi, je crois. Pas bon monde répondre moi. Qu'on y a campé dans the middle. I'm standing in the middle of the floor. Back up joindre monde. No one is around. You ask the same question. Monday, where are you? Where are you? Tadi. The question, where are you? You got to understand it. I have an assignment. I have a schedule. I have a schedule that says you're supposed to be here on Saturday, 7 a.m. to this time. Mais à qui l'heure fait pour là, mais qui l'heure nous gain rencontre. Qu'on n'y a pas joué nous, and I'm looking, where are you? What if my boss come right behind me and say, Eve, you don't know where they are? Ou pas qu'on côté yo yé? Qui j'en fait pas qu'on côté yo yé? M'bal répondre boss, m'bal dit, it's not that I don't know where they are. I'm going to say this is where they're supposed to be. I had them on a schedule. I had an assignment. Mwen mette yo sous schedule, mwen ba yo un travail pour yo faire, mais qui bo yo fait pour ye, mais yo pas. Passo pas là. Ba konnen koto ye. Mba kon sou soit fait. Mba kon koto caché. Le bon Dieu pas penser de travail là non. Don't associate that with the job. There are people sitting in here right now God is looking for. Y'a moun ki chita là kounya bon Dieu a cherché. If God is all knowing, why don't He know? No, He's all knowing. He knows exactly where you at, but He's gonna come to you and say, "Where are you?" Keep on them it. L'aimerais si joindre moun sa yo.
When I found him, oh, Eve, you're here today? You're here? Oh, no. It's not time to chit-chat, but now it's time for you to tell me, where have you? Tade, peuple bon Dieu. In my department, I'm chargé à caméra. Tout partout. Ou kon wè caméra yo? Ou gen la be yo pas? Ou be caméra? Caméra be, lui dit la be, caméra be. C'est vrai, oui. M'gen caméra tout partout dans le département. I didn't have to ask them where they are, right? I just watch the camera. God don't have to ask anybody where they are. He already knows where you are. That question right here, côté m'te mette ou lan ki j'en fais pas là. Ki j'en fais pas là. Gade lot. Now, nous va get si problème. Li pour moi. Matthew 7, verses 21 to 23. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Pause. Ou tande peuple bon Dieu. Ou tande ça verset ça dit Jésus il a parlé. Li dit nan gon jou ka vini, jou jugement ça. The day of judgment will come and people will say, I did this for you, I did that for you, I prophesied in your name, I did miracles, I did a bunch of stuff. And he will say, est-ce que nous la mes amis? Semble nous get déconnecté kou ballon nan pap. Tade oui? Tade saldi. Verse 23, but I will reply, I never. Wait a minute. But you said, Lord, before you formed us, or Jeremiah, before you formed them in his mother's womb, I knew you. But right here, he's saying, I never knew you. Is that a contradiction? Est-ce que pas wala contradict? Contradiction? Contredit? Yes. Is this possible that we found one a little while ago? Now he's saying there's some people he's going to say, I never knew you. But it's either one or the other. Vous sablez, vous nous bail là. Monsieur dit, m'kebedi. Tade really dit, I never knew you. But Tade. Remember Adam and Eve? He's looking for him. But I will reply, I never knew you. And then listen to the bottom one. Get away from me, you who what? Those people in my department. Eve, now wait, Eve. Kote mkono. Meto la. M'dou travail la. But I've been working for you for 2 years. I told you to be here at this time. Do you understand the dangers of those people not being in the department? Fredwin,
Bon, m'expliquer comme c'est ou pas technicien. Ou qu'un technicien un jour. Ou pas. Frère Edwin, si le téléphone sonne, the phone ring and it's a trauma. Un monde qui font accident, qui besoin d'outils pour faire opération ou pas là. Si un monde pas là, frère Edwin. If they're not here to church, are we here? Est-ce que n'a pas les sterile processing là, je dis here? We're not talking about sterile processing. But listen, if the phone rings and you're not there to answer to say, sterile processing, oh, it's a trauma, here I come. I'm on it. We face with traumas all the time, and Christians are absent. Les chrétiens qui absent. You pas là. Bon Dieu, bon travail pour faire, ou absent. Ou pas là. Et puis, wap dit, wap donne jour ça arrivé, wap camper devant lui pour dire, regardez ça me fait pour vous, Seigneur. Et puis, il va le dire, bah, j'aime connaître. But Jim Cornell, the reason why he didn't know him, he said, I never knew you. I said, au monde qui rentre dans le péché, au monde qui en bas gouvernement diable, au monde qui suit ça diable dit, bon Dieu a essayé de râler ou a fait tête dure. Ça Yves, vous comprenez pas hier. Bon côté, tout à l'heure nous allons porter table et nous allons demander nous pour nous songer ça Jésus a fait, right? What are we going to remember when we take in communion? Sacrifice il t'a fait, huh? But will you remember Jesus on the cross, bearing the sin of this world, tout péché le monde sous lui. Dans moment ça, lui criait, lui dit papa, côté où y est? Where are you? Lui a demandé papa, est-ce que vous abandonnez? Bon Dieu, est-ce qu'on comprend point ça? Le péché sous vous, papa, pas qu'à boire ou, pas qu'à garder ou. Vous connaissez un seul monde qui a sauvé de péché ça? Vous connaissez qui est-ce lié? C'est Jésus, oui. Tandis, oui, papa ou petit attaché avec tout péché ça sous lui. Qui s'acrive dans le moment ça? Mais petit là, his own son, guys. Do you understand that? His son, his one and only son, seul grain petit li gagné, passé péché, couvrir lui. Si vous pensez le sentir comme ça de péché, pour qui ça nous mette péché sous nous comme parfum? Pour que ça nous baigne là-dedans de coup de l'eau? Pour que ça nous boive de coup jus? Pour que ça nous mange de coup viande? Papa nous compte bagay ça l'a séparé nous avec bon Dieu. Qu'on est quand même là, but Jesus covered it all. Jesus, il a toujours une réponse. Ça veut dire qu'il a bien empêché Jésus pas mal.
Jeremiah 1:5 says, before you were born, I did what? I set you apart. Li meteo à pas, li meteo à pas. Peuple bon Dieu, est-ce qu'on t'a dit m'jodi, hein? What do you think that means? What do you think that looked like? So, what do you think it looked like? It's just assembly. I set you apart. Ça veut dire, depuis, attendez, peuple bon Dieu, c'est pour nous comprendre bail là bien, oui? Can I borrow, let me see, let me borrow a little kid. Can you come? Ça veut dire, depuis avant, li nan l'âge ça, before she was even in this age. How old are you? Ça veut dire? 4? Okay. Vous entendez? Depuis avant 4 ans, bon Dieu a travaillé ensemble avec lui. Listen, this is before birth. Avant nan votre maman, petite, m'poil voyer ou, moi mette à pas, parce qu'on parle un grand travail. You have this work that you're going to have to do on this earth. I already placed everything in you. You have a special gift. You are prepared for a special day like this. I, the Lord, am putting that in you. Avant votre maman, avant même rentrer dans votre maman, bon Dieu a travaillé ensemble avec nous. Je dis, qui excuse que vous gagnez parce que vous ne pouvez pas faire travail ça? You have been equipped. You have been prepared before you were in your mother's womb. You were set apart. Ça veut dire, ouais, groupe ça, petit, mais qui bon mette ou? Mette à pas de tout le monde pour qu'à servir. Are you guys here? Nous là? C'est nous tout, oui. Li mette nous qui ça? À pas. When you apart like that, attendez, oui? Attendez, l'église, s'il vous plaît, let's stay focused for a little bit. L'elle mette à pas comme ça, wap sentil. You're gonna feel it. Depuis petit ou à pas. Ou pas j'aime sentil, pasteur? Depuis petit, gon bagay nan ou qui différent. Depuis petit ou fréquent. C'est pas depuis petit? Parce que there's something in you that's saying, I want to play with the rest of the kids, but I want to do what they do, but because God has something. He's always tugging at your heart. Tout le temps. La tic, 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 tic. La frappe cœur ou pas oublier depuis avant votre maman. Moi là ensemble avec vous, moi travaille avec vous, pas oublier. So là pas comme ça. Moun qui choisit pour marcher à diable. So là. I'm reacting, okay? Reacting. M'appeler le poste me fâcher avec lui. Mais ça là. Ou obligé de mettre un rad rose sous et pour gagner un boost là-dedans, ou gagner l'argent là-dedans. Y a crasé ou. Diable connaît. Si m'pas crasé ça nan lyen depuis kounya. Pita, li pa le fait, ça bon Dieu mande le faire. Je dis, est-ce qu'il y a moun là
que diable essaie d'écraser. Because he knows the moment, if he doesn't break that image out of her at a young girl, c'est pour le craser image là, parce que s'il quitte le prend tête li pour qu'elle connecte avec bon Dieu, il connaît que le poil font bagaille grand pour bon Dieu sur la terre. Je dis, on regarder une salle plein monde que diable essaie de slow down. The enemy been trying to slow you down forever. The enemy has been trying to break that image, that voice, that calling, that thing that's inside of you, that place you like that guy in red. Let me share. He's the oddball. He's the black sheep of the family. I don't know why I'm different. I don't know why people treat me that way. I don't know why they look at me that way. M'pa connais pour qui ça yo traite m comme ça yo garde mon gens, yo parle avec mon gens. Pour qui ça tout moun raïm. Why do people look down at me? Qui ça me fait yo? J'abla a essayé écraser image là parce que s'il quitte ou elle perdit tête ou elle servi bon Dieu. Mon I'll call you back in a little bit, okay? Don't lay on mommy's lap. Before you were born, I set you apart. Mets-toi pas. Mets-toi pas. Mais l'autre verset dit comme ça, I pointed you. Il a pointé ou j'aime bien un monde you mettez I point you over this job. Moun ça c'est lui-même qui a gardé, qui a contrôlé gros travail, gros bagage qui est pour faire. C'est eux même qui sous le computer yo, il a fait gros travail. Docteur a fait gros bagage, attorneys a fait gros bagage. You have been appointed the same way. Parce que là comme bon préto. Kapil là pour si petit ça t'as bien arrivé dans l'âge ça avant si petit ça arrivé dans l'âge ça combien baf vous pensez le prend si tu pas je prends baf ça Evelyne nous pas je prends baf what you doing? So Edwin, ou pas jamais prendre baf? Côté grand monde moi yo. Ça n'est pas jamais prendre. Non, pas ou même. Ça Evelyne, ça n'est pas pas ça. Thousands and thousands. Et ou même. Ou pas compte combien? Ou prend baf? Seul moun ici là pas prend baf. Le pasteur dit c'est bouchon. C'est pas moi qui pas ça, Meni. Non, pasteur pense me pas dire c'est bouchon. Bouchon prend baf moi well. Pas yon nan nou qui pas prend baf. Not one of us is not attacked by the enemy. You know why? There's a secret behind it. Parce que bon Dieu, elle est nous toutes. Et c'est nous toutes. Li bay un travail pour faire. C'est ça que fait diable attaquer au comme ça. C'est ça que fait. Li camper en croix devant lui. Dit, pape qui t'o aller. Moi, pape qui t'o fait. Li dit, ou te mettre marcher en avant pour se passer. Non. Li là. On va demander, why all the opposition? Pour qui ça? Bah, yo dit comme ça. Where Aiden? You see Aiden? Aiden, raise your hand so they can see you. Where's your brother? Hey.
Si nous pas konnen jodi an m'm di ou, y a mangé baf kounya la. Parce que diable prend sang que bon Dieu relè yo. Et gon point dans la vie ou moun côté yo décidé yo pas suivre bon Dieu encore. C'est ça qui fait l'important pour nous prier. Attendez. Let's say, gon volet qui rentre là. Let's say 5 guys come in here. This is a test. 5 guys come in here and say, "You going home with us. When you get home, we're going to beat you. When you get home, we're going to make you into a slave. When you get home," they taking him with, and they said it out loud. Et puis yo bap yo prend mes pasteurs, yo pas aller avec lui. What would you do? No, what would you do? So da fait it. C'est pour pasteur faire un petit coup pour al goûter parce que faut. Huh? What would you do, Matthew? Huh? I'll stop him. Parce que ça da fait. Même si pasteur pas de force pour le battre avec monsieur yo, pasteur t'a prend bâton ça. Pasteur t'a voyé bâton quand même. T'a dit, "Oh non de cet esprit de Dieu." Il pas quitter yo, prend pasteur comme ça. They're not going to take him out of here. We will fight. I wish 5 dudes would come up in here. Trying some mess like that. N'a dit bouchon, levez. N'a dit bouchon, levez. Côté Charles, côté Do, côté Chris, côté Matye, côté. N'a pas le tout boyo. All the big dudes. Nous même tout, oui. Nous t'as pas campé devant monsieur, n'a dit non ou pas pour aller avec lui. Not on my. Papa de nous là. We're not allowing it. Pasteur, nous pas quitter la bataille pour contre. Si pour yo t'apprendre, c'est pour yo t'apprendre tout là tout. Vous te dépasse. C'est ça nous fait pour nous faire avec you là tout. When we have spiritual issues, God called you for this. God called you. God called you for this. Where dirty monsieur sayo, jaba fwape yo left and right. The enemy is hitting them. The enemy is tearing them apart. The enemy is doing some damage work right now. Christians need to have spiritual eyes and spiritual ears to hear and see and understand what's going on around them. Jabap manger yo. Hey. We need to be fighting. Why are you sitting here watching that? Why are you sitting here on your hands? Why are you sleeping right now? Papa, c'est qu'on bagaille wrong. Que on ti moun vin l'église, il pas cap kebe tête comme ça. Non, quittez l'en épaule. C'est un point m'a fait qu'on y a point en trop tard pour nous le corriger li. Ou pas toi. It's important that we have spiritual eyes. Too many people are dying around us, and we're in la land. Bon Dieu, bon travail pour faire. Excusez-moi, vous te mettez ta passe. Today, you are appointed as a prophet to this nation. C'est pas tout le monde qui est prophète, mais lui-même, he was appointed as a prophet. Tadi.
sovereign Lord when he heard that. When he heard it. Sovereign mean what? Almighty, all powerful, great God. Li konnen, c'est lui-même qui tout puissant. Okay? He acknowledged him as that. Oh, sovereign Lord, I said. I can't speak for you. I'm too what? I didn't say it, you said it. I'm too young. How many people are sitting in here right now talking back to God? Saying, oh, I'm too middle-aged. Lord, I'm too old. Lord, I'm too pain. Lord, I'm too educated. Lord, I'm too uneducated. Lord, I'm too much of a man. I'm too much of a woman. What are you saying to God when he gave you an assignment? Look, that same little boy, too young to speak, but not old enough to console God. Ou pas penser qu'on problème à ça? Ou trop jeune pour parler pour bon Dieu? Mais Jérémie pas trop, il pas senti grand monde assez, il pas senti le trop grand monde pour parler avec bon Dieu pour lui dire non, je vais pas aller, I can't do it today. Is there anybody in here that's telling God no? Is there anyone in here that's counseling God? Est-ce que y a moun qui a essayé conseil, qui a bail bon Dieu conseil? La jodi qui a dit bon Dieu mais ça pour faire mais Kijan pour faire. Est-ce que y a moun qui a dit no, I will not, God? God spoke to Moses and say, go tell Pharaoh. He said, I can't. Pharaoh is too big. Pharaoh is too much. Look at me. You know when you say look at me, what that means to God? Lord, come on, Matthew. Guys, please pay attention. This is too important for us to lose. Trop important pour nous perdre du moment ça. Matthew, I'm sending you to go talk to the president. Matthew say, I'm too young. What else? What else would you say Matthew is too what? He's too young. Est-ce qu'il est trop? Huh? What else could he say? You're too young, you're too black. What else can you say? Inexperienced. I'm too inexperienced. Right? What else? What are all the excuses? Huh? I'm not a politician. I work in sterile processing. Right? And the list will go on and on. Et si bon Dieu t'a dit ou même aller, on dit pas parler anglais. Même fait bien aux États-Unis. Combien de monde qui t'a baillé bon Dieu une excuse? Listen, when you say that to God, when you say that about the people, the things that he has given you, you make the world big and you make God. Nous fait bon Dieu pitié. Nous fait bon Dieu pitié. Pray. If you only knew the God that is living inside of you, the places you can go, the people you can stand before, the stuff you can do. Tade. Si ou prend moi-même avec stir processing seulement,
ka di même bagay lo. I could have said the same thing in sterile processing. Lord, I don't know these things. Lord, what do you mean? I can't be a boss. I don't know. Maman m'zaïsye, papa m'zaïsye. Non pas de boss dans la famille, moi. Non, papa. Yo vini dans l'hôpital, yo dit, we come to audit your hospital. While they're auditing, while they're auditing, they're walking around auditing. And after they were done auditing my department, the men came and say, Eve, we need you to do us a favor. Could you please go through it and put your endorsement on there, give us some ideas, see what needs to be changed and what needs to be improved, because the things that you're doing here, c'est moi ou bien c'est bon Dieu? Mes amis, pas bon Dieu, pas pliel. Gen un chou bon Dieu a pour ouvrir une porte pour faire bagay. Pas penser c'est pour lyen, non? C'est opportunity. God has given you an opportunity to do something big for Him. Des fois, n'oubliez. We forget and we say, oh, no. If it wasn't for me, if it wasn't for my education, my this, my that. Et puis, kounya ou pense c'est ou même. You forget. L'oublier. N'après le travail, bon Dieu, passer misère comme ça. When we forget, you forgetting what God placed in you. You forgetting who He is. You forgetting the great task that He gave you to do. And now we think we can cancel God. Kounya na bay bon Dieu conseil. Na dil sal dwe fe, jeune dwe fe. 1:7 says, the Lord replied. The Lord replied to Jeremiah. Thank you, Lord, that you can speak back to us. Merci, Seigneur. Oh, my God. The Lord replied. He said, don't do what? Don't say that. Pas dit ça. Pas penser comme ça. Don't say that. Don't say that. You don't know who you are. You don't know what I put inside of you. You don't know what I put inside of you before you were in your mom's womb. You're not. God loves taking people that think that they can't, and that's who He uses the best. Moun ki pa kapab yo, moun ki sati yo kobe, moun ki pa kap fe anyen pou bon Dieu, se yo même bon Dieu reme ici. Because just as He told Gideon, too many men, trop puissance, wap penser et yo a penser, c'est yo même qui fait travail ça, qui gagne pour compte yo. Descend you. We started out with 32,000 men. They ended up with 300. 300 garçons qui poilent dans la bataille. Don't say that. Don't say, I'm too young. For you must go wherever what? Wherever what? I send you. And do what? Say what I tell you. Allez kote mboyo. Di sa mdou di. Je di ya. Dieu a voué un côté pour dire ça. God is sending us to a place to say something that He wants to be said. Mais là où elle prend business sport ou fait le pau, oubliez. Là yo prend moi yo mettem devant,
gros big shot, yo. Et puis, on gon interview avec président l'hôpital là. Et puis, la demandé une question. No, tell me about you, Eve. Theodore, I came here, commence à parler, m'a dit yo histoire, président a pris code pour la mettre non YouTube. Yeah, well, yes, I did well with myself. Let me tell you, I have 3 boys, 1 girl. Ils veulent parler un pile bagay qui pas important. Ou bien c'est une chose que le ba ou dis ça le dit. Nous fâchés. Nous fâchés. Nous pas rien mettre de ça. Chose ça, c'est pas pour vous, non, c'est pour lui, oui. He's giving you an opportunity to speak for him. Ou pas ouais, jodi, hein, ça qu'a privé in Michigan? Have you seen Michigan? The Muslims have stood up. And they're doing well for themselves. Where are the Christians? He needs somebody to say something. And it's going to be someone in this room here. Someone in this room right here. He needs you to stand up. He needs you to speak. He needs you to do what he calls you to do. Right here. We start with this room here. 1:8 says, don't be afraid of the people. Matthew, did you hear that? Don't be afraid of them. Well, I'm to tell you the truth. I'm afraid. Sometimes when I'm standing in front of them, you got to understand, mistakes happen, right? Yo relève yo mandé pour faire prière opening devant 200 leaders. The chaplain was nowhere to be found. Where's the chaplain? Nowhere to be found. Yo pas joindre monsieur. Président l'hôpital l'a dit, oh, nous pas de chaplain là aujourd'hui, hein? Mais nous pas capable commencer parce que loi l'hôpital là c'est pour commencer avec une monde ça. Nous pas là, est-ce que il y a un monde là qui t'a un pasteur, un chaplain, un bagay ou l'autre côté? Non, comme ça Nancy me dit. Not in front of these monsters. M'bal pel dans département là, m'ba paye. I'm not afraid of people that, report to me. Mais pour mal dire devant gros, ça l'en plein docteur. M'di m'pap di. I said, I'm not saying anything. I was all the way in the back. T'es comme mon chita devant moi, qui soit passé me faire? Même sans qu'on fait? Là, yo relo, c'est pas qu'on soit qu'on fait tout. Don't we do that? They don't see me. Dear Lord, cover me with your wings right now. Et puis, boss mou pas derrière tête, moi. A fait comme ça. Et puis, monsieur a dit, Eve, would you like to do the prayer for us? Seigneur, God set me up. Règle. M'm dit, Seigneur, couvre-moi avec zèle. Et puis, lui dit, OK. Ou qu'on ait des prières, nous fait, nous pas comprendre prière. Seigneur, couvre-moi avec zèle. Lui dit, OK. Couvrir avec zèle, ça veut dire. I got you. Oh, petite. Comment se descendre escalier ça dans l'auditorium? Là, c'est yes. Ouh, Seigneur.
Woo, by your loot. I'm going down the aisle. I got to do the prayer. Ou ki so pense m fè prière, m fè prière tout le temps. C'est ça. Waka di, tout non dan. You can't say in Jesus' name I pray. Et puis m rive, oh mon Dieu. Eh bien, m commencé, j'ai ou kon commencé, hein? Your Our Father in heaven. C'est pour bay ti bois tout. Oui, c'est des ou pas comme quitter bois ou pas bay bois chaplain. Et puis, while I'm praying and I'm saying, I'm trying to sound like I know what I'm talking about. I'm so, I'm weak. I'm scared. Et puis, bon ti voix un dame k'ap piqué moi k'ap dit mo sa. Lord, bless them, Lord. Bless all these good people. Lord, look how good he is. He look good. She smell good. Tout bagay good de yo. C'est ça m'oublie dit. Mais, ti voix poussé. M'parler. Et puis, nan fin, m'senti un petit force qui prend moi. And I said, I got to end this the right way. If you m'lageli, in the end, Jesus, mighty and matchless name, I pray. Amen. Et puis m'tende on m'aider après. Et puis m'passe bon côté. Belle Seigneur. I did it. Même connaissez pas. Moi. Je dis à coup bon Dieu bon une chance pour camper parler, OK? Do it. Même sous peur. C'est Nancy qui te montré ça, même sous peur belly. She said, take the fear, put it in your back pocket. I don't think you even remember that, do you? I never forgot it. You say, take the fear, put it in your back pocket, and do it anyway. So I've been doing things with the fear in my back pocket. After I'm done, I said, okay, you can come out now. You can come out now. Don't be afraid of the people, for I will be and will. Seigneur, couvre-moi avec zèle. I got you. You pas manger. Pita, moi dans l'office, je nous email, mes amis. Et monsieur avons un email pour moi, un bel email qui dit, thank you for not being afraid to pray in Jesus' name. Ou kon sa mi che fait? Un compliment, is one system. Koun ya la jwen boss mwen. Li mette même bagay li mette dans email, li mette dans kudos, la jwen boss mwen, la jwen lot yo, parce que la jwen combien moun pour dire somebody stood up for Jesus. Tade oui, somebody needed. He say, I the Lord have what? If he has spoken, why are we afraid? Si bon Dieu parle pour qui ça ou peur comme ça? If God, why can't God's voice be final authority? Why can't God's voice be the top? C'est pour voir, mon Dieu, dernière autorité dans la vie, nous. C'est pour plus passer maman, papa, petite, le frère, soeur, le pasteur. C'est voir, mon Dieu, qui dernière autorité. Attendez, oui. Here's a little secret, guys. Anybody want to read it? Go ahead, go for it. Jeremiah 1, verses 9. Then the Lord reached out and touched my mouth and said, look. Depuis le petit, depuis avant but maman. You guys understand it? Before he was in his mother's womb, right? Was already equipped. Why did he need this touch?
The Lord reached out and touched them. Li touche li touche ki sa, bouche li, and said, look. Some of us here, we need a second touch. We need a touch from God. Si bon Dieu touche ou, s'il touche ou, gen de bagay ki wap fè, wap la pou saisi. He touched my mouth and said, look, I have put my words in your mouth. Don't be afraid. Don't be afraid. He's with you. Don't be afraid. He's touched you. Don't be afraid. The Lord has his protection on you. Don't be afraid. Just open your mouth and speak. Remember, he said that to us. So when you go before courts and all the this and that, he said, don't be afraid of what you have to say. He said the Holy Spirit will give you words right in and there. Ya bo la cet esprit a bo parole ap soti nan bouche ou ap mande kote soti. Get the parole qui ap soti nan bouche ou la fait tête grand nèg viré. You say, what did you just say? Huh. Yo te met à la caille bien doucement. Parole ou di a continuer jouer dans tête yo. You stop thinking that you in control of stuff. In our time today, we need to put more reverence for the word of God. Nous devons respecter parole bon Dieu puis plus. Nous devons mettre dans plus gros autorité. Non bon. Parole en plus bon. Oh, c'est bois bon Dieu attendez, oui. M'vle tande bois bon Dieu dans les oreilles. Jeremiah 1:10 say, today I want you to stand up. Stand up. Ou pas n'importe moun non pasteur là. Ce cas ou pas kon qui est souillé. He's appointed you. I don't know what work that he has for you, Aiden, but the work that he has for you is great. But the enemy is going to try to stop you because he don't want you to do it. He don't want you. He's going to try to dress you up a certain way, make you talk a certain way. So by the time you come from this age, from her age until adult, you're a different person. Kounya nou chanje nou lot moun. Et puis bon, ou quoi nous comprendre? All right, I'm going to have to use that as an example. Luca, grab Luca. Come on. Luca, we know Jonathan. He's going to listen to you. Yeah, Chris, you stand back here. So I'm only using you guys as an example. You stand in front of Chris. Chris, you stand behind. Luca, you turn around. Stand right here. Okay? God has his image. God has work for him to do. He's placed it way before his mom and dad knew him. Depuis avant maman n'a pas parlé Konnen, bon Dieu mette un bagay nan li. Mais tant que l'a grandi, c'est tant que diable la bataille avec lui. Wapwe la travail avec lui jusqu'à ce image changer. So he start with him at this age. By the time if the Lord doesn't step in and intercede, si nous pas rentrer dans la prière, wap joindre monsieur a bin jou la kosa. What's up? And he's what, 16 years old. What up? No, man, I'm all right. He used to shake his hands like this, but now he's like, what's up, man? What's up? Kunya, he become someone this age. He look different. You can see, you can smell it on him. He come through the door, he's like, man, I smell something. You been drinking? You been smoking? What have you been doing?
Why do you smell like that? Why do you look like that? I hate coming to this church, man. They always, huh? Because the enemy saw what God placed in him. The enemy knows that God placed something special in you. God has a special task for you. So he's going to try to break him down. By the time he gets to this age, Suki te live in a lifestyle. And what he's impressed with are thugs. Bondye. This is what impressed him. He see those thugs driving those cars, and he's like, man, now that's, he's going to school acting crazy, all sorts of stuff, because he's learning from the enemy. Diable c'est lui-même qui a pralé. Je dis, est-ce que gon moun qui ka intercede depuis dans l'âge ça? Ça Nancy se dit, nous prions chaque mardi, 5h du matin, pour ti moun yo. Priez! Because the future is being stolen right before our eyes. So, où te met chita? By the time Luca gets to this age, grandma and grandpa don't even recognize it. His heart is cold. He knows how to manipulate his words really well. Mom and dad don't have a clue what he's doing out there. But he still comes to church and smile and say, yeah, I clocked in. Those old fools don't know nothing. But there's a God in heaven that sees everything. So by the time they get to this age, the heart become callous. Cœur vient Dieu. Begin shells that it formed. The heart forms shells. Pour joindre. Cœur vient Dieu ta kukisa. Wash. You hitting on the heart. It's bouncing off of it. You've never seen that? Christians sit in church and they're just cold as ice. They're disconnected. And they're wondering, after they leave here, they say, the church was all right. Did you talk to God while you were here? Did you worship him? Did you make connection while you were here? God is calling somebody today. When we become old, the older we get, sometimes the better of hiding things. Nous fò nan caché bagay. We pretend. We hide it well. Oh, comment hier, bon Dieu béni ou c'est moi. Bon Dieu béni ou. Like, he's lying. He's not talking about God. He's just faking. Give him one say fake, yeah, fake. So we have to remember this. He say, today, I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Nations and kingdoms. That was for Jeremiah, but today it's for you. You must what? Uproot. Tear down. We don't know how to uproot things anymore. Nous pas bataille comme ça encore. Nous tellement rivé dans un point dans vie nous. We don't uproot. We don't tear down. Tout bagay n'a fait nous fait en shelbe. I think sometimes we overdress coming to church. Sometimes our clothing prevent us from really serving God. Parce que trop belle pour ma genou. Ou j'aime trop belle pour ma genou? Tout le monde dit non.
Non, me connais yo. C'est non m'bap jam. Tande oui? Mais est-ce que j'aime toi belle? Oh, pas belle. Beau. Elle peut place ou belle. What I tell you? Ouais? Il dit l'ou toi belle, il dit non. Ah belle. Il dit ah, moi me content. Il dit beau. Pour ma genou. Non, 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 ou pas besoin d'expliquer ou fin parler. Parole là fin parler. Come on, let's move on. Well, guys, it's important. It's important that we realize, we recognize what we're dealing with. God called each and every one of us for a special job that we have to do. Même fini, bon passer ça pour me dire dernier bail, okay? Well, Jeremy, 1:11. Chris, can you read that out loud, but really loud without a mic? Then the Lord said to me, Look, Jeremiah, what do you see? Hey, hey, hey! Look, Jeremiah, what do you see? In this age, he may be like, walls, right? But at some point in your life, when God asks you, what do you see? That question is not just, this is an eye exam. La checker yo, la checker qui ça. Est-ce qu'on ouais et est-ce qu'on attendait bien? What do you see? Look, Jeremiah, what do you see? And what did he say? And I replied, I see a branch from an almond tree. And the Lord said, That's right. That's right. That's right. Why do you think he said that's right? Why do you think God said that's right? He sees what God saw. He saw. Ça, bon Dieu, ouais, c'est l'île, ouais. Je dis à mon Dieu, est-ce que ouais, bah, you clear? Can you see? Can you see it the way God sees it? God will give you an eye exam and an ear exam. He says, what else? That's right. And it means that I am watching and will certainly carry out all my plans. Don't think that you can stop him from his plans. No one in this room or outside this room can stop God from his plan. Probably. No problem. You guys remember the words that came to who? Remember Esther? Remember Esther? Huh? It was time for her to speak. It was time for her to stand up. But she was what? She was afraid. She said, I can't go to the king. M'pa capable joindre roi. M'pa capable parler avec roi. I can't go before the king. Do you remember what happened to his last wife? Huh? But Mordecai sent a message to her and said, if you don't do it, if you don't stand up right now and speak up, if you don't do it, no problem. God will raise another. Bon Dieu a levé un lot moun pou fel. You can't stop God. Mais kou leve un lot moun pou fè travail lan, pa pense ou pal devan pou pita. Lord, I did miracles in your name. Lord, I did this in your name. I did that in your name. What is he going to say to you? Out of my face, you workers of iniquity, you who break the God's law. Ou même kap krasé. Bon Dieu dou fè ou di m'pa fè. Bon Dieu dou pale ou di m'pa pale. Jeremiah 1:13. Go ahead, Chris. Then the Lord spoke to me again and asked, A second time? A second time God spoke to him again.
First time he said, look, tell me what you see. He told him. Second time, what? Then he spoke to me again and asked, "What do you see now?" And I replied, "A pot of boiling water spilling from the north." Remember Jesus touched the guy, he was blind. He put some stuff over his eyes. Il prend la boue, a craché, mette sous yeux li. Il dit, la lavel. He said, what do you see? What did the man see? I see people that look like trees. He couldn't see clear. Li wè bagay yo, li wè pi bien que avant. Et des fois, bon Dieu a testé les yeux, nous l'a testé les oreilles, nous. Sometimes you may have to take another test. Because we love to not hear and pretend to not understand. He said, the Lord spoke to me a second time. "What do you see now?" And I replied, "I see a pot of boiling water spilling from the north." "Yes," the Lord said, "for terror from the north will boil out on the people of this land." Okay, mais fini, bon Dieu. God is looking for someone in here right now. God is looking for someone in here. Bon Dieu a cherché un monde là, kounya là. Un monde kounya là. He want to do a hearing test. And he want to do an eye exam to see how well you see and how well you hear. Somebody just went to the doctor to have an eye exam. Bye non for ça. Mais docteur m'a dit, what do you see? Il dit, moi bien. How about now? Oh, clear. How about now? Oh, even clear. Pita moun nan di, m'bat rien, non? Mais m'bap le docteur dit, m'bal faire opération dans yeux. M'obligé dire, moi, ouais, bah, yo clair. Je dis, bon Dieu voulait faire opération pour nous. Pas caché, pas caché. Pas caché. Pas caché, pas caché, pas caché. Pas caché. Est-ce que nous avons prié pour un monde aujourd'hui? Hein? Anybody need prayer? Amen. A lot of hands going up. Anybody saying, Lord, I want to see clear. I want to see clear. Seigneur. I'm not just raising my hand. I'm raising my hand. I'm raising my hand. I want to be able to see clear. I want to be able to hear clear. I want to be able to obey quickly. Let's pray. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel. Ou bon pour nous, Seigneur. How long, Lord, have you been working with us? How long, Lord, have you been tugging at our hearts? How long, Lord, have you been fighting for us to just obey? Lord, we thought it was just a few years, Lord. We thought it was just a few years, but it's been much longer than we thought. Father, we come before you. The first thing we want to ask you is to forgive us, Lord. Forgive us, Lord, for being rebellious against you. Seigneur, pardonnez-nous pour rébellion que nous gagnons contre nous-mêmes. Ou même qui a parlé avant nous dans votre maman nous. Ou a préparé nous pour un jour comme ça. Papa me demande pour passer main sous petit yo, ou tende yo. Ouais, Seigneur, ça nous passe. Ouais, toute qualité bagaille que Elmi a mette sous dos nous, mette dans le visage nous. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, pour nous faire travail. You've called us, Lord. We want to answer. We want to be obedient to your calling, Father. Father, I pray for your children in here, Lord.
especially, Lord, for little Chris. Lord, I pray for Aiden, Lord. I pray for those boys. I pray for all the ones that are in this house, Lord, that's hiding, that's going through trials and tribulation behind the scenes, that are doing things that they have no business doing, Lord, because the enemy have drawn them. Papa, touche you, Senor. Father, I pray, Lord, that your favor fall on each one of your children here. Lord, seal your word inside of us, Lord, so we can stand in that great day of judgment. For you to say, welcome. For you to be open arm, Lord, to receive us open arm as we come into your kingdom, Lord. Lord, we want to hear you say, welcome. Lord, touch, Lord. Touch your people in a special way. Right now, Lord, there's someone answering to the calling, the great calling that you have over their lives, Lord. They're whispering yes to you right now. Father, in the name of Jesus, Lord, answer, Lord, answer, Lord. Say yes to them, Lord. Lord, do for us, Lord, not because we deserve it, not because, Lord, with humility, Lord, we want to answer that call and we want to say yes to you, Lord. Father, send us, Lord. We will go. We will speak. Lord, we know that you will be with us, Lord. Father, touch your people, Lord, right now. In Jesus' mighty and matchless name. Amen. Bon Dieu béni nous, Père bon Dieu.